stand up. I have my PSs here. PS Kimani Kimotho, Forestry. The PS for Housing, Mheshimiwa Hinga. The PS for Environment and Climate Change, Engineer Ngeno. PS for Devolution, my sister. And we have a Cabinet Secretary in charge of lands and housing, the Honorable Njeru. PS in charge of Interior, my brother Raymond. Asanteni sana. Your Excellency, I conclude by taking this opportunity to welcome His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, His Excellency Musalia Mudavadi, to make his remarks. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Wiliam Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Mama Dorcas, wenyeji wa Nairobi wakiongozwa na Governor Sakaja, ndugu na dada wa Korogocho, hamjambo. Yangu yatakuwa mafupi sana ili nipeane nafasi tumusikize Rais ambaye ni mgeni wetu wa heshima siku ya leo. Jambo la kwanza tu, Your Excellency, earlier this morning, I represented you and delivered your remarks on the Nile Basin Initiative, bringing together the 10 countries that rely and depend on the River Nile waters. Today, this afternoon, you are here to directly preside over the initiative of cleaning up Nairobi River. Today has been a water day. A very strong message is being sent. Rais akiwa pahali, Kenya nzima inalenga pale, na kupitia kwa mashirika kama ya UNEP, sasa ulimwengu unalenga hapa. Sio tu Nairobi, lakini Korogocho. Jambo la pili, mimi nataka niseme, kwa sababu nimepata nafasi, vile Mheshimiwa Governor wa Makueni ametaja, nimepata nafasi kuruka na ndege na kufata mto huu. Mto huu unaanza na gray, unakuwa black, na hatimaye unakuwa green. Yaani ile algae inashika kule chini, na watu wanakunywa, mifugo zinakunywa, hayo maji yanatumika kupalilia mimea, na sasa tunaanza kuona magonjwa ya aina mbalimbali yakitusumbua. Kwa hivyo kuna jukumu kubwa kama Wakenya tushirikiane. La tatu na la mwisho, constituency hii ni Ruaraka. Constituency hii haikushindwa na mbunge wa Kenya Kwanza. Walichagua mbunge wao kwa hiari yao. Lakini Rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu wake na serikali yake wakiandamana na wadhamini kutoka ng'ambo wamekuja hadi kwa constituency ambayo haikuchukuliwa na mbunge wa Kenya Kwanza. Ni kwa nini nasema hivyo? Nasisitiza kwa sababu nataka ile porojo ya watu kusema kwamba serikali ya Ruto ina ubaguzi ama serikali hii itakuwa na ubaguzi, wawache porojo, kwa sababu tumechaguliwa na Wakenya wote na tunahudumia Wakenya wote. Kwa hivyo hiyo agenda yao ambayo ilikuwa kule mjini wawachane nayo.
sisi tunajua tuko sawa. Tutashikana na Wakenya wote na tutafanya kazi vizuri kwa sababu tunaheshimu taifa letu. Kwa hivyo kupitia hapo nataka nisisitize kwamba sisi tuko na heshima na Wakenya wote na tunataka mji wetu na mto wetu uwe safi na Wakenya wote wapate nafuu. Sasa ni wajibu wangu na furaha yangu kumkaribisha Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, naye aje anene na zungumze na Wakenya. Asante. Kiongozi wetu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari Wiliam Ruto, Private Cabinet Secretary, mawaziri, our development partners, watu ya Korogocho, hamjambo? God is good and all the time. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Korogocho hoi. Muko sawa? Happy New Year. Mumefurahia kuona rais wetu wa Jamhuri ya Kenya anaitwa nani? Na ndio huyu ameketi hapa. Mnamtambua hamtambui? Wangapi wanamtambua kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Tunasikia wengine wako pale wanapiga kelele wanasema hamtambui. Mnamtambua hamtambui? Basi mambo iko namna hiyo. Rais wetu, kiongozi wetu, tunasema asanti kwa wewe kupata nafasi kufika hapa ndio tuzidue Nairobi Rivers Commission ambaye uliteua mwisho ya mwaka uliopita kusaidia kusafisha huu mto wa Nairobi. Your Excellency, you assembled a competent team of men and women, serious professionals whom we have been working with, and I can tell you with confidence that they have a plan, and we have been working with the development partners who are going to be technical experts in this program. And Your Excellency, is all systems go. Wewe mwenyewe umesema unataka hii kazi yanze, na vile umeweka haya maneno kwa ofisi yangu na kuhakikishia kwamba from time to time nitakuwa natembelea huu mradi kuhakikisha ya kwamba unaendelea vile inatakikana. Vile tunataka kuuliza commission and our development partners, we request you to put resources and expertise in this commission so that we can enlarge our capacity by adding value and we work together. Tunaomba pia commission and all those who are going to put resources, ile kazi yote ambaye itafanywa katika kusafisha mto huu ipatiwe hao wananchi ndio pia waweze kupata riziki. I want to confirm to the commissioners and our development partners that our president is very committed to the cleaning up of this river. Every day he asks me the progress. So I am well aware of where he places the importance of this exercise. And I urge all of you to work with commitment and hard work. Nikimalizia vile waziri wetu mkuu amesema. Sisi huyu rais wetu ametuambia na tumekubali kwa sababu ndio kiongozi wetu ya kwamba hii Kenya yote ni yetu. Wale wote ambaye walimpigia kura, wale hawakumpigia, wote ni wa Kenya na atawafanyia kazi. Na yeye akiwa kiongozi wa nchi ataendelea hiyo kazi. Na mimi nikiwa kiongozi wa UDA naendelea kushughulikia watu ya UDA, naye rais anashughulikia watu ya Kenya. Your Excellency, tukiwa hapa tunataka tuseme. Tumesema tukiwa pale Kericho na tunarudia. Kazi ya maendeleo itafanyika kila pahali Jamhuri ya Kenya. Hapa Korogocho, juzi tulikuwa Nyanza, mipango ya maendeleo. Kwa sababu kila Mkenya analipa kodi.
lakini wale wafanyikazi wa kumsaidia rais atatafuta wale ambaye wanakubali na kuamini the bottom up economic transformation agenda, kwa sababu ndio wanaelewa ajenda yake. Kwa sababu lazima utapata wale viongozi wale wa kukusaidia ni wale wanaelewa ajenda yako, ndio uweze kupata progress katika kazi ya Kenya. Kwa hivyo watu ya Korogocho, tutakuwa hapa, mimi mwenyewe nitakuja kuhakikisha ya kwamba mmepewa kazi kwa hii mto, ndio kila Saturday mnapata pesa ya kujisaidia. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kwa hayo mengi, ningetaka kwa heshima kubwa nimuulize msimame, tumukaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Wiliam Ruto. Mheshimiwa Rais. Aya. Korogocho wa mjambo. Korogocho wa mjambo. Mambo. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, tuketi chini. Wale tulio na viti. Asanteni sana. Mheshimiwa Deputy President, waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Governor wetu wa jiji la Nairobi, our friends from UNEP, from UN, from UNDP, and all the other partners present here, distinguished guests, the great people of Korogocho. We gather here today to affirm that we have embarked on a journey and there will be no turning back. I am grateful to our special guests and esteemed visitors who are here to bear witness to this historic moment. For far too long, the city of Nairobi has fallen into a state of shameful, hazardous, and unpleasant state of environmental and sanitary neglect. Runaway air, water, land, and even noise pollution have been so normalized that there are people who have never seen the green, clean, healthy, and safe city in the sun that Nairobi used to be. In other words, commitment to the integrity of the environment is a central feature of political, economic, social, and cultural life in our nation. The bottom-up economic transformation agenda fully recognizes that shared prosperity is guaranteed in our time as so long as it is driven by clean, green growth. This means that we shall be custodians of the environment in recognition of our generation's twin obligations as heirs of the generation that came before us and as trustees for posterity. The responsible stewardship of the environment agenda is a matter of intergenerational justice, and we shall not be a generation so reckless as to pursue a scorched earth policy in our quest for prosperity. This commitment is particularly relevant at a time when climate change has subjected the earth to unprecedented temperature increase, leading to rising sea levels, flooding and drought of huge intensity and for long duration. Our obligation to respect, uphold, and defend the Constitution entails the full observance of our duties in respect to the environment. The measure of this commitment can only be the entrenchment of our agenda for clean green growth, the restoration of degraded landscapes and ecosystems, including forests and river basins. Mountains of rotting garbage, innumerable kinds of harmful refuse dumped in rivers and streams, and dust and smoke have over time become
the defining characteristics of Nairobi in particular and urbanization in Kenya in general. This state of affairs has led to various undesirable developments. The centralization of heavy metals and assorted toxins in the soil, air, and water has reached dangerous levels, putting the well-being of residents in great jeopardy. The story of the governor of Makueni tells it all. Nothing symbolizes the regrettable environmental degradation in our city better than Nairobi rivers, which have become channels of murky and toxic streams and not the fresh, clear, cool waters. Once the rivers abound with variety of aquatic life that is non-existent today. To put Nairobi and its river basin's ecologically crisis in perspective, let us recall that the city is an anglicized pronunciation of Enkare Nyarobe, which in Kimasai means the river of cool waters. For the Maasai, a famous pastoral community, this name was not only a fair description, but also high praise for a river basin where Morans watered their herds and flock with absolute confidence that pollution and toxicity were non-existent. Today, no one, not even the most reckless among us, can dare so much as taste the water in any stream in Nairobi river system. It is discolored, smelly, often corrosive and toxic. This state of affairs must come to an end, and the unsafe and unhealthy environmental situation must be corrected to restore Nairobi to its true identity. We have resolved that the city must not only reclaim its glorious reputation as Africa's green city in the sun, but also live up to its ancestral identity as the river of cool, fresh, and safe waters. This commitment is emphatic and unambiguous. Kenya's National Development Blueprint is categorical that the shared prosperity we must pursue has to be attained in a clean and secure environment. The preamble to our Constitution has made it clear that a shared consciousness of our respect for the environment is our heritage and collective determination to sustain it for the benefit of future generations. For this reason, the right of every person to a clean and healthy environment is affirmed. Article 42 of our Constitution gives the right to protect the environment for the benefit of the present and future generations, and also to have environmental obligations. A few weeks ago, I presided over the commencement of activities to restore the Ngong Forest Complex, which is the source of many rivers that form the Nairobi Rivers Basin. Our national program to plant 15 billion trees by 2032 will restore many river sources and catchment areas. The work we are inaugurating today advances this restoration and rehabilitation agenda so that the water flowing in our rivers may begin to support a profusion of aquatic life again. This portion of the cleaning and greening campaign is of special personal significance to me. My research project for my master's degree documented significant changes in water quality due to pollution of the wetlands in Nairobi National Park. I therefore recommended conservation measures to bring pollution under control in my thesis. A number of stakeholders have worked hard over the years to do precisely this work. From 2000, UNEP undertook the Nairobi River Basin Project. In 2019, UNEP again collaborated with the Rotary Club under the Adopt a River initiative, which is still going on.
Likewise, the UN Habitat, in collaboration with the government, undertook the Nairobi River Regeneration Initiative. Finally, the National Environmental Management Authority has been implementing the Urban Rivers Regeneration Program since 2019. Despite this commendable work, the Nairobi River Basin ecosystem has not regenerated sufficiently to sustain aquatic life, and much work remains to be done to turn murky streams into rivers of cool water. The Nairobi Rivers Commission represents a fresh, resolute, and substantive effort to supplement, complement, catalyze, and accelerate all previous efforts to enable Nairobi live up to the promise of its name and recapture its reputation as the clean, green city in the sun. As things stand today, we all know that Nairobi is the city in the garbage. The Commission is inclusive, participatory, and collaborative, and represents collective action on a major scale and with representation from various multi-stakeholder groups. And I want to ask my deputy to include representatives from the county of Machakos and the county of Makueni, so that they too can make input into this great program, either as co-opted members or members in whatever other form, to make sure that this project is cross-county, as the governor has said earlier. The Commission also has an advisory group made up of UN Habitat, UNEP, World Resources Institute, development partners, and private sector organizations. With this new impetus, the aspiration to make Nairobi Rivers Basin viable and the water clean is virtually guaranteed to happen very rapidly. The people of Nairobi are finally able to give themselves, hopefully, clean rivers. And I want to commend my deputy who has been on top of this program, and I specifically assigned him this responsibility because we want the whole of government, the whole of society, the whole of community involved in this process, because it's the only way we can get this done. Let me also reiterate that the project we are, pengine niseme kwa Kiswahili, hii mpango ya Nairobi Rivers Commission, kwanza nataka niwapongeze vijana wengi sehemu nyingi katika mji wetu wa Nairobi kwa ile kazi tayari wanafanya kusafisha mito yetu ya Nairobi. Ile takataka wanaokota na ile kazi yote wanafanya ili kufanya mji wetu wa Nairobi iwe ni mji msafi. Mimi nataka niwaeleze wote ya kwamba tutafanya kazi pamoja na nyinyi. This commission, as I have said, has not come to replace any stakeholder who is doing something at the moment about the cleaning and greening of our city. But we have come to complement, we have come to collaborate, we have come to accelerate so that we can achieve this in a shorter time by involving everybody. Let me also say, for the avoidance of doubt, that the government of Kenya, under the Ministry of Environment, is partnering with the County of Nairobi so that we can hire 12,770 young people and women in Nairobi City. From the 15th of next month, they are going to participate in the cleaning and greening and especially growing trees in the city of Nairobi. We are partnering because we believe that this is an all-of-government program that involves both the national and the county government. The governor
the senator, the women rep, all members of parliament, all members of county assembly will participate in ensuring that at least 150 young people and women in every ward are identified for this assignment so that we can work together going into the future. Let me also assure you that those who are currently pouring sewage into our rivers will shortly have no excuse. Because, just to respond with what Vile Sakaja amesema, kwamba tuko na mpango kamili. Tulikuwa na mpango ya kujenga manyumba Kenya. Hiyo mpango ilikwama pale nyuma kwa sababu ya kukosa focus. Tumeanzisha hiyo mradi sasa, tayari nyumba 29,000 tunajenga hapa Nairobi. Na nimesema wakati tunajenga hizo manyumba hapa Nairobi, nafasi ya ajira kama ni nafasi 70,000, vijana wa mitaa watajumuishwa katika kazi hiyo ya kujenga manyumba zetu. Tumesema vile vile vijana ambao wanafanya kazi ya jua kali, wale wanajenga madirisha, wale wanajenga milango, wale wanafanya kazi hiyo ingine yote ambayo inahitajika katika shughuli hiyo, wawe ni vijana ambao wanapatikana katika kila sehemu. Kama manyumba inajengwa Nairobi, na watu wa Nairobi ndio watashughulika na hiyo kazi ya kujenga hiyo manyumba. Vile vile tumekubaliana ya kwamba wakati tunajenga hizo manyumba lazima pia kuwe na sewage system. Na mimi nataka niwatangazie watu wa Nairobi, tayari tuko na mradi wa bilioni 22 ya sewage ya Nairobi City. Tuko na contractors 5 in one program, na tuko na contractors 4 katika program ingine kuhakikisha hasa Eastlands, hii Eastlands yote tuwe na sewage system. Na mimi nitamwambia governor wetu aunganishe Nairobi Water na Athi Water wafanye kazi pamoja kwa hiyo mpango, kwa sababu we have a program already funded by the Africa Development Bank and other development partners for the establishment, for the construction, and for the installation of a proper sewage system, especially in Eastlands, so that we can manage sewage, we can manage waste, and it should never go to our rivers. Therefore, those who are polluting our rivers with sewage, I put you on notice, because that must stop. Our rivers are not a place for sewage. We have a sewage system. We are expanding that sewage system so that every homestead can find a sewage system that they can channel their sewage into those systems and not into our rivers. So, Mheshimiwa Governor, mwambia watu yako huyo jamaa wa Nairobi Water atafute jamaa mwingine anaitwa Michael Duita wa Athi Water, wafanye kazi pamoja, kwa sababu hiyo mpango inaendelea saa hizi, and we want to work with you so that we can provide the sewage for the city of Nairobi. Nataka vile vile niseme ya kwamba mpango wetu ya kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha Nairobi ni mpango ambayo hauwezi kusimama. Hata wakati tunapanga sasa hii mambo ya kusafisha mito yetu, tunataka every place, hasa nimeona hapa Coach, wale watu wote wanaishi kando kando ya hiyo mito, nyumba zenu tutawajengea nyumba mpya ambaye mtaishi kule. We are going to make sure that this regeneration program of our rivers will include the regeneration of our housing development in those areas. Kwa hivyo nimekuta jamaa pale alikuwa anaishi kwa nyumba kidogo iko mabati sijui namna gani. Mimi nataka nimwambie huyo jamaa na wale wengine wote
ya kwamba mpango wetu wa housing pale tutawajengea nyumba, mutalipa shilingi 3,000 peke yake kila mwezi, na baada ya miaka 15 hiyo nyumba inakuwa yako, sio ya kukodesha na kulipa. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Nairobi tunaelewana? Na hiyo kazi tutafanya kwa sababu mumetupatia nafasi ya kushughulika na hiyo kazi. Gavana pia amezungumza kuhusu hii hospitali ambayo ilianzishwa karibu miaka 25 iliyopita. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hii hospitali in the next 1 month, hii hospitali itafanya kazi kwa wananchi wote. Wizara ambayo inahusika na mambo ya afya watafanya kazi na huyu gavana wenu na county government ya Nairobi, tuhakikishe ya kwamba kama kuna vifaa ambayo haitoshi, kama kuna sehemu haijakamilika, tutakamilisha, tutaweka vifaa zile inahitajika, ndio hii hospitali isiwe ya watoto peke yao, iwe ya watoto na watu wazima na kila mtu katika sehemu hii yenu, ndio isaidiane na zile hospitali zingine ambazo ziko katika sehemu hii ya Korogocho na sehemu hii ya Eastlands. Isabu watu wa hapa Ruaraka na watu wa kule Embakasi wote wafaidike na kazi hiyo ambayo tunafanya kwa pamoja. Mwisho, mimi nataka niwaeleze pia wangwana wa Nairobi. Sasa tunakamilisha ile bomba la maji ambaye tunaita Karemenu. Tumekamilisha na maji ya Karemenu imefika hapa Nairobi 24,000 liters every day. Ile ambayo tunakamilisha sasa ni ile ambayo inatoka Kabete, ile inaitwa Northern Collector. Na hiyo in the next 1 month tutakuwa tumekamilisha, na tutaongeza maji ambayo itafika Nairobi kwa sababu mvua itanyesha. Na vile vile niwahakikishie ile ingine ambayo ilikuwa imekwama ya Ruiru tu, hiyo pia nimeikwamua. Nimezungumza na serikali ya kule Ufaransa na wamerudisha pesa yetu kwa wakora ambao walikuwa wameiba, na sasa tutatengeneza hiyo bwawa na mpate maji hapa Nairobi. Tunaelewana jameni? Nairobi tunaelewana? Mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu watu wa Nairobi, hii Nairobi kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tutabadilisha hii Nairobi tukifanya kazi pamoja na nyinyi. Musikue na wasiwasi ya kwamba eti kutaenda hivi, eti kutaenda vile. Mimi nataka niwahakikishie mambo ya uchaguzi na viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8. Ile kazi imebaki sasa sio ya vyeo na mamlaka ya viongozi tena. Ile kazi tuko nayo sasa ni ya wananchi hawa. Tupange mambo ya wananchi. Na wauliza viongozi wenzetu, msianze kutuuliza mambo ya uchaguzi ya 2027. 2027 ni miaka 5 ijayo. Sasa tunataka kuongea mambo ya hawa wananchi ya leo na kesho kutwa mpaka ifike siku hiyo. Tunaelewana jameni? Mimi nauliza nyinyi watu wa Korogocho, mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi, nani yako na kiti, nani hajapata, nani alikosa? Mimi nataka niwaambie mambo ya uchaguzi na mambo ya viongozi tulimalizana nayo. Mambo ya saa hii ni mambo ya hawa wananchi. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie wale ndugu zetu watulize boli. Watulize boli. Tunaelewana? Na wasituuzie uoga. Sisi sio watu wa kuuziwa uoga. Tunaelewana? Kila Mkenya ako na haki katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Korogocho na watu wa hapa Ruaraka? Sisi malengo yetu, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. Na mimi nataka niwaambie wale majamaa,
Tunaelewana? Niwaambie nisiwaambie? Niwaambie nisiwaambie? Nataka niwaambie wale majamaa, nyinyi mlikuwa na miaka 5 ya handshake na mambo yenu. Bei ya unga ikafika shilingi 230. Saa hii tumeteremusha imefika 180. Watupatie nafasi itakuja 140. Watupatie nafasi itakuja 120. Wawache kimbelembele walikuwa na nafasi yao wakaharibu. Mimi nataka niwaambie wale majamaa. Nawaambia wale majamaa walituacha na madeni kibao. Karibu nchi yetu iteleze ingie mahali ambapo ya kukwama. Saa hizi tumeanza kupunguza madeni. Katika budget ya mwaka huu tumepunguza bilioni 300 ya madeni. Hata wale walikuwa wametufungia katika masoko ya kitaifa, katika international financial institutions, saa hizi hata interest rate ambayo ilikuwa imefika 17%, saa hizi tumeteremusha imefika less than 10% kwa ile soko ya kimataifa. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, si wanajifanya ati wao ndio majogoo wa Nairobi. Nairobi gani? Nairobi hii ya mto chafu na takataka na mambo ya machafu kama haya. Mimi nataka niwaambie watupatie nafasi, tufakie chafu ya Nairobi, tuondoe takataka na sewage kwa Nairobi River, tuwaonyeshe vile city ya Nairobi inafaa kukaa, sio ile city wamezoea ya takataka na chafu na sewage. Tunaelewana jameni? Watupatie nafasi, tubadilishe Nairobi. Mtu wa Nairobi asilipe rent miaka yote. Mtu wa Nairobi aanze kulipa mortgage baada ya miaka 15 awe na nyumba hapa Nairobi. Kila mtu awe na nyumba hapa Nairobi. That is the city we want. Tunaelewana jameni? Kwa hivyo hawa jamaa watulize boli. Ama mnasemaje? Ati wanataka kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka watachoka. Kwa sababu tunawaambia hatuwezi kukubali. And let me say, for the avoidance of doubt, that Kenya is going to be a country run on the basis of the rule of law and the Constitution. And all citizens have an equal opportunity, and no citizen is greater than the other. As president, I am going to make sure that we avoid and we banish impunity. There is nobody who is going to threaten Kenya with impunity. Everybody must respect the law, and this country is going to be governed by the rule of law, and we will make sure that everybody obeys the Constitution and works and respects the rule of law. I want to tell our friends who are used to impunity, who are used to forcing their way, that they will have no way, because this is going to be a country based on the rule of law, and nobody, let me repeat, nobody, let me say it again, nobody is going to threaten Kenyans. Nobody is going to drive this country using impunity. We are going to be governed by the rule of law. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Tunaelewana? This event then is our forum to demonstrate that clean green growth is not only possible, but also feasible for our generation in a few years from now. And we are going to demonstrate by what we are going to do in the next 5 years around the Nairobi Rivers Basin and ecosystem. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Mungu awabariki sana. Na ninawapenda sana. Thank you.
they pay me and they waiting me.